제논의 역설이란 무엇일까요? 여러분은 혹시 분명히 맞는 말 같은데 이상하게 결론은 틀린 것 같은 이야기를 들어본 적이 있나요? 이런 것을 역설이라고 합니다. 겉으로는 맞는 말처럼 보이지만 결론은 납득하기 어려운 이야기이지요. 옛날 그리스의 철학자 제논은 재미있는 질문을 던졌습니다. 빠른 사람이 느린 사람을 영원히 못 따라잡을 수도 있을까? 대표적인 이야기가 아킬레스와 거북입니다. 아킬레스가 거북보다 훨씬 빠르지만 거북이 조금 앞에서 출발합니다. 아킬레스가 거북이 있던 자리까지 가면 거북은 이미 조금 더 앞에 가 있습니다. 다시 그곳까지 가면 거북은 또 조금 앞에 있습니다. 이렇게 생각하면 아킬레스는 영원히 거북을 못 잡을 것처럼 보입니다. 마치 계속 따라가는데도 거리가 줄지 않는 느낌이지요? 그런데 정말 그럴까요? 실제로는 아킬레스가 금방 거북을 앞지릅니다. 왜 이런 이상한 일이 생길까요? 이유는 무한을 잘못 생각했기 때문입니다. 거리를 계속 나누다 보면 끝이 없는 것처럼 느껴지지만 그 시간들을 모두 더하면 사실은 아주 짧은 시간 안에 끝나게 됩니다. 또 다른 역설도 있습니다. 목적지에 가려면 항상 중간 지점을 지나야 한다는 이야기입니다. 중간까지 가고 또 그 중간까지 가고 이렇게 계속하면 목적지에 도착하지 못할 것 같지 않나요? 하지만 우리는 매일 목적지에 잘 도착합니다. 그렇다면 중간을 무한히 지나야 한다는 생각 자체가 문제인 것입니다. 화살 이야기도 있습니다. 날아가는 화살을 아주 짧은 순간으로 나누면 그 순간마다 화살은 멈춰 있는 것처럼 보입니다. 그렇다면 화살은 움직이지 않는 걸까요? 아닙니다. 시간은 끊어진 점이 아니라 계속 이어지는 흐름이기 때문에 화살은 계속 움직일 수 있습니다. 제논의 역설은 우리에게 이런 질문을 던집니다. 우리가 당연하게 여기는 시간과 공간은 정말 어떤 모습일까? 눈으로 보면 분명한 것도 생각을 잘못하면 이상한 결론이 나올 수 있습니다. 여러분은 어떻게 생각하나요? 끝없이 나눌 수 있는 세상에서 우리는 어떻게 결국 목적지에 도달할 수 있을까요? What is Zeno's paradox? Have you ever heard a story that sounds completely right, but somehow leads to a strange or wrong conclusion? This is called a paradox. It may seem true at first, but the conclusion is hard to understand. Long ago, a Greek philosopher named Zeno asked an interesting question. Could a fast runner fail to catch a slower runner forever? One famous story is Achilles and the tortoise. Achilles runs much faster than the tortoise, but the tortoise starts a little ahead. When Achilles reaches the place where the tortoise was, the tortoise has already moved a little farther. When he reaches that spot, the tortoise is again a little ahead. If we keep thinking this way, it seems like Achilles can never catch the tortoise. It feels as if the distance never gets smaller, no matter how much he runs. But is that really true? In reality, Achilles quickly passes the tortoise. So why does this strange idea happen? It is because we misunderstand infinity. When we keep dividing distance, it can feel like it goes on forever. But when we add up all those moments, they actually come together in a very short time. There is another paradox. To reach a destination, we must always pass a halfway point. We go halfway, then halfway again, and keep repeating this. Does it seem like we might never reach the destination? But we arrive at our destinations every day. So the problem is in the idea that we must pass through infinitely many halfway points. There is also a story about an arrow. If we divide time into very tiny moments, the arrow looks as if it is standing still in each moment. Does that mean the arrow is not moving? No. Time is not made of separate points. It flows continuously, so the arrow keeps moving. Zeno's paradox asks us an important question. What are time and space really like? Even when something seems clear to our eyes, the wrong way of thinking can lead to strange conclusions. What do you think?
In a world that can be divided endlessly, how do we still reach our destination?